Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oroo istuudanti egaa arras irra deebuudhaan egaa barnoota keenya hiistirii kutaa saglaffaa yuunitii afraffaa paartii sadaffaa qabannee dhufnee jira hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan afeerraa keenya gamanumaan egaa viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jaa jechuudha. Kanaaf barattoonni gartee maatii chaayinaalii keenyatti faarii taatan chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan haala gaarii ta'een barachuu dandeessuun isiniin jaa jechuudha. Kanaaf maal jaa paartiin sadaffaan keenya the renaissance kan jedhu jechuudha. The renaissance kan jedhu jechuudha. Renaissance maali kan jedhu jechuudha. Bal'inaan characters of the renaissance. What is the factor that is encourages of the maal jennaan jechuudha. Renaissance kan jedhus ni ilaalla jechuudha. Akkasumatti what is the importance of the renaissance. What is the consequence of the renaissance. Waan jedhu bal'inaan as jalatti waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf the renaissance was the maal jennaan jechuudha. Renaissance jechuun intellectual movement yookaan sochii hayyoonni gaggeessanii. The world renaissance is indicated the rebirth of the learning jechuudha. Yookaan the word of renaissance jechi renaissance jedhu irra deebuu dhalatu irra deebi'ee dhalatu barnootaa jechuudha jechuudha. Achi gadi maal jenne decline of the education sin jenne decline of the towns and the decline of the trade sin jenne achi gaditti medieval age keessatti ni kufa yookaan gartee kufinsii fi inni sun hundinuu maal ta'e jechuudha. Kufuudhaami rebirth irra deebi'ee dhalachuun ammoo barnootaa maal jennaani renaissance jennaani jechuudha. It is began to in 14th jaarraa 14ffaa keessatti eegalee jechuudha. And the ended of the kan xumurame immoo jaarraa 17ffaa keessatti jechuudha. Renaissance is began to in Italy. Renaissance in Italy jalqabe. And the spread ni babal'ate into the eessatti jechuudha. The rest of the European gartee eessatti babal'ate jechuudha. Irra caalaa Awurooppaatti mainly the England keessa ni babal'ate. Faransaay keessa ni babal'ate. Jarman keessa ni babal'ate. Spain keessa ni babal'ate. Hoolilaandi keessatti illee ni babal'ate jechuudha. Renaissance kun first Renaissance is Italy jalqabe garuu yeroo jalqabaatiif was initially an urban societies gartee keessatti jechuudha. Hawaasa magaalaa keessatti eegale. Second the renaissance is ages of the recovery from the distance disasters of the further of century. Kana jechuun gartee Itaaliin gartee renaissance yeroo lammaffaatiif ammoo gartee recovery kan inni irra babal'ate gartee disasters of the further of the country biyyoota kaan Italy irra dabree biyyoota biraa keessatti babal'achuu eegalee jechuudha. This is revivals affected gartee dorgommiin kun both of politically and art siyaasaa fi aartii irrattis dhiibbaa godhee jira. Third new views of human being is emerged. The people's is Italy's renaissance began to the emphasize individual ability dha jechuudha. Kana jechuun gartee sadaffatti new views of the human being waa'ee gartee human beings waa'ee ilma namaa akkasumatti emerged and the as peoples in Italy gartee ummata Italy keessatti kan laalamudha. Akkasumatti renaissance is began akkasumatti renaissance inni eegale emphasizes xiyyeeffannaa kennuudhaaf individual ability yookaan dandeettii nama dhuunfaa irrattis beekumsa kennuudhaan jalqabee jechuudha. xiyyeeffannaa kennuudhaan jalqabee jechuudha. The renaissance had follows the characters. Renaissance gartee amaloota armaan gadii kana qaba. Study qorachuudha. Ancient Roman barnoota yookaan gartee ancient Rome kan jennuun ancient Rome kan jennuun yookaan gartee seenaawwan gartee Roomaa duraanii jechuudha. Ancient Rome Rooma dullattii yookaan early Rome qorachuudhaan yookaan Greek language the Greco-Roman the study of the ancient Greco-Roman civilization yookaan qaroominaa fi gartee kaalcharii fi aadaa warra Roomaata dur qorachuudha. Literature isaanii qorachuudha. Aartii isaanii qorachuudha. Akkasumatti use of the reason maal jechuudha sababa fayyadamuudhaan jechuudha. Kanaaf the supported of the freedoms bilisummaadha deeggara for thought of the questions of mind jechuudha. Gaafiin inni deeggaru maal jechuudha gaafii gartee bilisummaa dubbachuudha jechuudha. Freedoms jechuudha. Thus use of the vernaculars or the national language such as the initially and the English languages rather than Latin and maal jechuudha writing. Wanni inni barbaadan ammaas maal jechuudha afaan namu afaan biyya fiitiin barreessu. Biyyoota eegalee Itaalii Faransaay biyyoota eegalee jennee miti. Biyyoota san keessa warri Faransaayis tanuma afaanuma Faransaayii barreessuudha. Greco-Roman civilization qorate warri Itaaliis afaanuma Itaaliitiin qorachuudha. Warri Laatiinis afaanuma Laatiiniin barreessuudha. Gartee akkasitti namni hundinuu akkasitti
babarreessuudha qaba jechuudhaan aayidiyaa kana qaba jechuudha. Agartee afaan dirqamni afaan laatiinii fi afaan ingiliffaa qofaan barreeffamuu miti jechuudha. Afaan hundaanuu namuu barreessuu qaba jedhanii riinaayisansii lafa kaa'anii jechuudha. Kanarratti fiicharii kanarratti wantoota kakaame kana riibarzii of larningis akkasitti ilaaluu qabdan takkaffaa irratti maal jaa jechuudha. Yookaan gartee features of five sorry concept of renaissance artist movement. Dakafarti a positive willingness to learning and the exploring. One in the barbadu mali positive. Okan one in the barbadu mali an idea of the achieve evidence oka reason ida la fa of the one takabaka one tak sam barbadu positive willingness ida one in the barbadu mali okan garte negative willingness in barbadu idea of the church okan garte khanaf mal janan humanism ida phase of the nobility of the man one in the barbadu mali chuda the solving the problems of the man jechuudha rakkoo ilmaan namaa gartee sababaan furuu jechuudha the discovery and the mastery of the linears of the prospectively da barbaada akkasumatti the secularism and the engaged akkasumatti kana barbaada separation of the orthodox church and the authority of the king jechuudha wanni inni barbaadu jechuudha rebirth of the okaan gartee naturalism wanni inni barbaadu jechuudha garte kana barbada chura characterisa kana the outsiding the process of the renaissance is produced the great working of the literatures painting sculptures architectures and the scientists ja kana jechu mal chura the outside the persons of the Renaissance into Kamal Goda produce great work Hoja Dada Hojata Garte Renaissance Yera Kaisate Namoni, art Irani Hojatan, Bokangarte, painting Irati Wakasurat, sculpture Irati Hojatan, architecture Irati, Kalak Adda Daratini Hojatani Yachuda in Kangarte literatures. Literature irratti ammoo guni fakkeenyaaf guni dalil Davin okan comedy was writing kan barreessa jechuudha by Italian Danet kan namni jennuun Illyrs okan Utopia kan jennuun jechuudha ammas by the Englishdhaan kan barreeffame jechuudha Thomas Moreedhaan kan barreeffame jechuudha Utopia kitaabni jennuunis kitaaba Utopia jennuun barreeffame jechuudha Thomas More kan jennuun kana jechuudha Dancosto namni jennuunis akkasumatti by the Spander namni biyya Spander kan ta'e jechuudha okan Cervantes Holy Bibles was translated kan godhe jechuudha afaan Bible kan jijjiire jechuudha into Germany jechuudha by Martin Luther namni jennuunis and the various great okan garte place by English mans William Shakespeare namni jennuunis gumaacha guddaa isaan hundinuu warreen eenyurra godhe jechuudha literature warreen literature akkaataa barruu irratti kan godhe jechuudha David okan comedies why comedy writes by Italian Danet okan Allegri okan garte Illyr waan jennu kan barreessedha Utopia kan jennu immoo Thomas More ka barreesse Donny Cost okan jennu kon by the spending the Cervantes waan jennu akka barreesse Holy Bible ammoo Martin Luther akka garte afaan Germany irratti Germany jijjiire Bible irra various great plays and the Englishman William Shakespeare Fadis akkasumatti gartee jechuudha in artists and Italian Leonardo da Vinci artiidhaan gudalle literature ilaalee artiidhaan ammoo Ronaldo da Vinci namni jennuun kun gartee painting list of the support of the Mona Lisa akka inni kaase Italians kan gartee Machiavelli namni jennuun gartee ammoo kan gartee Anglo painting kan gartee painted the creations of Adam kan gartee and made of status of the David kan akka kaasee beekuudha qabnaa jechuudha. Aartii irratti hoggonii fi laalle jechuudha akkanumatti jechuudha. Ronaldo da Vinciin Mona Lisa akka inni kaasee jechuudha. Akkasumatti it is Italian Machiavelli namni jennuun kun Angelo painted akka inni kaase the creations of Adam and made yookaan gartee status of the David illee akka kaase Adam akkasumatti Daawid jechuudha Moosaa namoonni Muusaa kaase akkasumatti and the yookaan gartee virgin akkasumatti virgin illee namni kaase and the died yookaan died Christ namoota gartee wantoota kana hunda wantoota inni kaase jechuudha maqaa isaaniiti jechuudha kana kan kaase eenyuun jechuudha Mikael yookaan Italian Machiavelli yookaan kan jennuun kun yookaan Mikael Angelo namni jennu jechuudha Mikael Angelo Leonardo da Vinci fi Mikael Angelo aartii irratti gumaacha guddaa akka godhan beekuudha qabna the science is yookaan gartee
Belgium kan namticha kan Belgium Vasulas studied kan qoratedha human anatomy ilma namaa kan qoratedha Belgiumiin yookaan Vasulas kan jennuun kun jechuudha namni kan qoratedha jechuudha akkasumatti Polish kan immoo kan Polish kan biyya Polish Nicholas Copernicus kan jennuun kun ammoo Copernicus the declared that is the earth revolted around the sun lafti akka adutti naannoytu kan beekudha centers of the circular system kan laaledha akkasumatti the provisional it was through the planets revolt around the earth gartee akkasumatti gartee planetota gartee naannoo dachiidhaa jiran guutummaan guutuusaa kan laaleen jechuudha Nicholas Copernicus nama jennuun kana jechuudha kanaaf sorry, the Renaissance is had a profound influence on the development of the modern society culture culture and since it is a natural expansion of both artists and the expressions artistic the Renaissance influence in the world brought about the new focus of the humanism as a result subsequently the turning ways from the dominant idea put forth by the church idea churchy yaadawwan churchiin qabu maal jechuudha willing lines idea in churching kabochura negative idea of the church is by it is supported by reason jabar warri renaissance ida idea yaada kenya renaissance irratti yoguni yaada kenya dhiyeessine sababa wanta kala fakhawja warri renaissance tv warri enlightenment ida chura the downing and the recognitions of the human potential and the scientific inquiry shaped of the course of world history and still influence and the influence contemporary societies culture today irratti jechuudha downing recognitions yookaan wanni isaan lafanuuf kan human potential dandeettii yookaan potential yookaan ilma namaatii fi akkasumatti yookaan scientific inquiry shaped yookaan waa'ee barbaachisummaa saayinsii irratti the course of the world history yookaan barnoonni history addunyaadha and the still influence hanga ammaatti kan dhiibbaa guddaa godhaa jiru contemporary societies hawaasa amma lubbuun jiran irratti kan dhiibbaa godhaa jiru cultural today irrattis dhiibbaa kan godhaa jiru jechuudha wanni isaan human potential isaanii isaan lafa kaan gochuu jechuudha kanaaf kanatti aansee kan jiru reformation kan jennu jechuudha reformation inoo maali jechuudha kanaaf reformation was the religious movement ida kun ammoo kun maali jechuudha rebirth of learning ida bar idea of Greco-Roman civilization study godhuudha maal inni renaissance reformation ammoo maal jechuudha sorry reformation was a religious movement ida sochii amantaati kun that is lead emerges of the protestanti kan mul'ate jechuudha protestanti sababa reformationitiin argame jechuudha kanaaf maal jennaan jechuudha reforms catholic churches at the beginning of the 16th century keessatti kan eegalamedha jechuudha catholic church irraa movement eegale jechuudha it is began to the Germanic lead by the Martin Lutheran nama biyya German Martin Luther namticha jennuun kanaatitu hoggona maal jechuudha renaissance tana wanta reformation tana jechuudha bara 1517 jechuudha the cause were the social and the political religious and the economic causein sababaan isin irra wal kaanif social irra wal dhaban politically irra wal dhaban religiously irra wal dhaban economy irra wal dhaban kanaaf jibbee waa'ee catholic churchidha lafa ka'e jechuudha lack at the cause of reformation in the chart below asii gaditti kaayamee jira ja kanaaf mee halallu cause of the reformation in social irratti maalime social irratti the renaissance value of the humanisms and secularisms lead peoples to questions and the church ida garte renaissance in volume of the humanism ida guddise ol baase and the secularism illee akkasumatti lead peoples to the questions the church akkasumatti ummanni akka gaafii gaafatu isaan godhe kanaaf warri reformation ida mala barbaadan secularism ida barbaadan yookaan separation state and the religious gargar bahinsa amantaatii fi secularism guniif jennu jechuudha
amantaa fi charchii adda ba'uudha. Bakka gahee keessa qabaachuun qabu jechuudha. Mootummaa fi amantiin gargara jechuudha. Mootummaanis amantiin kophaadha jechuudha. Kana wanni isaan addaan gartee baas. Akkasumatti the printing press helps to printing pressing gartee ammas wanni spread the idea of the yookaan gartee yookaan critical of the charchiidha guddisee jira. Printing pressing guddachuun print goonee waraqaa babal'isnee idea barreessinee gartee rinaayisansii keessatti kan printing pressing lafa kaa'ame sun jechuudha. Kan argame sun jechuudha. Idea kana namni hundi bikkayyutti akka dubbisu printing press helped to akka igargaares spread babal'achuudhaaf idea of the critical gartee idea qeequmsa Catholic Churchiin akka qeeqamuuf babarreeffamee lafa kaa'ame Martin Luther idea isaa 95 testii isaa 95 tensi isaa barreesseeti maxxanse printing press godhee biyyoota irra faffacaase inni kun maal fidee dhiibbaa akka fidee soshaalii keessatti beekuudha qabna. Politikaalii keessatti yoo powerful monarchies challenged the church as a supreme powers of Europeans. Powerful monarchiin akkam godha challenge godha dhiibbaa guddaa irratti godha. Maal irratti eenyu irratti Catholic Church irratti dhiibbaa guddaa godhuudha. Many leaders view the popes as foreign rulers and the challenged on his authorities. Sorry. Enough. Many leaders many leadership viewed the popes as a foreign ruler garte biyyala kan bulchuudha and the challenged his authorities garte maal nationalism guddate jechuudha bar yeroo kanatti sabboonummaa kanaaf charchiin Roomaa taa'eeti biyyoota addunyaa kana hunda bulchaa kanaaf charchiin dhiibbaa nu bulchuun qabu bakka waan jiru jechuudha sabummaa foreignidha waan kan biyyalaati waan taateef challenge his authority tanaaf isaan maal godhuu eegalan challenge authority isaa irratti dhiibbaa guddaa godhuu eegalanii jechuudha economy yala godheen amma Europeans princes and the knights were jewels of the churches and wealthy isaa jibbanii jechuudha charchiin maaliif economy irratti waan hunda control godhee jira charchiin taaksii guurrata taaksii exceptioniidha akkasumatti taaksiin kafalu lafa guddaa qaba lafa guddoo isaa sanarraa taaksiin kafalu kana hundaatu economy irrattis dhiibbaa gudee kanaaf diidan merchants and other rescinded and having to pay tax and to the church laagarta marchantoonni fi akkasumatti warrootiin abbootii qabeenyaa fi abbootiin lafa charchiidhaaf taaksii qabalan kanaas economy irratti ni jibbanii ni didanii kanaaf dhiibbaa fidee jechuudha kanaaf religious kanaatu Martin Luther lafa kaasee jechuudha some churches leadership is becomes a corruptions hoggantoonni charchii corruption hojjetan wantoota jajjaa nepotism kan jennu jechuudha fira fi deeggaruu sabuma fi qofa deeggaruu jechuudha waa'ee agartee ifii fi fira fi bichaa deeggaruu jechuudha many people is found church is practice of such as that is a sales of indulgence and the unacceptably jechuudha acceptably fudhachamuu dide indulgence gurguranii yookaan indulgence jechuun tikeeta kana gurguraniiti ati badii balleessitee dhufta badii feete balleessitee guudufte charchi dheeyite tikeeta bitatta jechuudha tikeenni sun jaanata sina qaama najjabeeffatta jechuudha guyya duute si hojjawwalan akkas fature jechuudha charchiin jechuudha Catholic Churchiin hangana hizaaba ala authoritiin isaa guddaate kanaaf Martin Luther irraa bahee jechuudha Protestantismiin wanni Catholic irraa baheef tokkaffaan yaadota soosho political economic and religious irratti lafa kaame indulgence jechuun tikeeta gurguruudha jechuudha jannata seentanii tikeeta bitadhaa jedhanii jannata ubadii feete balleessitee tikeeta bitannaa bitattee araaramaa jechuudha charchiin akkas ture jechuudha kanaaf the Protestant Reformation is supported to the principles of the capitalism ni jajjabeessan Protestantiin capitalism akka jajjabeeffatu godhe industrialism yookaan gartee individual and the nation state biyyoonni gartee dhuunfaadha akka jajjabeeffaman godhe they establish the variation of the Protestant church charchiin Protestantiidha akka dhaabamu baay'ee heddummeesse for instance the French Protestants Jean Calvin Germanitti eenyu Martin Luther Protestant Frenchitti ammoo jechuudha John Calvinism nama jennu jira jechuudha is who lived in the Switzerland kan jiraatu established the Calvinism Protestantii nama dhaabeedha jechuudha bar nama jalqabaatiif Calvinism Protestantiin akka dhaabatu namni godhe eenyu jechuudha Calvinism Protestantiin akka Faransaay jiraatu kan namni dhaabe eenyu jechuudha namticha John Calvin jennuun kana jechuudha John Calvin nama jennuun Protestantii deeggaraa jechuudha innis Calvinism followed in the French were called of the Hagnatos jennaan jechuudha maqaan warra isa deeggaruu sun maal jennaan Hagnatos jennaan jechuudha the Scottish
Scottish ammoo John Knox nama jennuun jira Scottish founded his types of the Calvinism deeggarannis Protestant called maal Presbyterian bika jennuutti gartee akka hundeeffamu Presbyterian jedhama warri gartee Calvinism warri gartee Protestant yookaan Reformation kana deeggaran jechuudha. Isa keessatti jechuudha Scottish keessatti jechuudha kana jedhamanii jechuudha. 15 gartee 60tti akka dhaabbatu godhe jechuudha. King of the Henry kan jennuun ammoo Henry in kun and the Queen Elizabeth the second the first separated the English of Protestant churches from the Roman Catholic Church irraa akka adda baatu nama goote England keessatti gartee secularism the most figures of the secularism kings tan jennuun eenyu jechuudha. Queen Elizabeth nama gartee separation of the English Protestant gartee Catholic Church of the Roma jala akka baatu namni godhe eenyudha. Queen Elizabeth Moret forms of the Protestantism akka uumamtu nama gooteedha jechuudha. Kanaaf nevertheless the English Protestant managed to establish English Protestant jeegaran national churches yookaan churches which is come to the called Anglican Churchitti gartee England keessatti Anglican Churchin akka ta'amu godhanii jechuudha. Kanaaf Protestantism enforced the Catholic Church into the counter reformation eegale jechuudha. Amma eega gartee hawaasni akka jalaabee sooshaaliidhaan jala hawaasummaadhaan didee ikoonomiidhaan didee politikaaliidhaan didee riileejisiidhaan didee Catholic Churchiin maal godhu eegale counter godhu reformation iffooyyeessu eegale hanqina saabika qabu iffooyyeessu eegale nipootizimii dhiisuu eegale sale of intelligence jeneta seentajeetti keeta namaa gurguruu dhiisuu eegale gartee sekulaarizimii labsuu eegale akka gartee Protestantiin hin babal'anneef counter reformation defensive gartee iffooyyeessu eegaluun isaa kanaan jennaanii jechuudha. Kanaaf counter reformation iffooyyeessu isaa zanaaf the Catholic Church is carried out of the Catholic counters reformations to reform itself iffooyyeessu eegale Catholic Church jechuudha itself in response deebisuu eegale gaafiiwwan to the Protestantism challenge to of times gaafiiwwan gartee Protestantism Martin Luther fan gaafatan kana gaafii kanaaf deebisuu eegale. Kanaaf missionaries originations called of the societies Jesuits was formed the space by the Ignatius Loyola in bara kanatti jechuudha bara 1534 to reform the Catholicism and the Americans Asians and Africaatti deemuudhaan gartee missionary hundeessuudhaan warreen Jesuit jennuun Jesuit wata kana warreen missionaroota ergamtoota amantii babal'isu biyyoota gartee amma Protestantiin nu duran babal'ina kanatti Catholikiin teenya akka babal'attu jechuudhaan counter reformation gaggeessuudhaan gartee Jesuit warreen gartee amantii tana babal'isu biyyoota Afrikaa biyyoota Aasiyaa biyyoota Ameerikaatti ergee jechuudha Catholic Churchiin jechuudha haa deemanii babal'isanii jechuudha. Kanaaf missionary organized code of the societies and was formed Spain by Ignatius Loyola bika jennutti Spain by Ignatius Loyola hundeeffamanii jechuudha. Kanaaf bikkoota kana hunda babal'isan. The members of the societies were called of the Jesuits warreen gartee missionariin barsiisonni gartee waa'ee amantaa Kaatolikaa yaanii barsiisan kana maal jennaan Jesuota jennaan jechuudha. Jesuits jennaan. Were the active in the America keessatti illee akkasumatti anti Catholics were attacked and even were killed akka ta'an guutummaan guutuu isaaniitti jechuun godhanii. Kanaaf jechuudha akka babal'atan godhan. Anti-Catholic were attacked and even were killed. Kanaaf warra anti-Catholicii ta'an warra faallaa Catholikaa ta'an akka ajjeefamanii fi akka du'anillee irratti labsan jechuudha warreen Catholikaa jechuudha. Kanaaf the peasants wars the peasant war of the Germanic against of the Catholicism is the qotee bulaanis Catholic kan fain were fought in between bara 1524 hanga 1525 jechuudha. Reformation is played to the established role in the treaty yookaan gartee years war gartee 1618 hanga 1648 tti gartee reformationiin essentially roles of the treaty akka uumamu kan godheedha jechuudha. Reformation is played to the essentially role da qaba gahee guddaadha qaba gartee the treatyniin gartee waraanni gartee akka gartee
uumamu bara 16 hanga 1648 gidduutti waraanni guddaan biyyoota Awurooppaa keessatti faa biyyoonni Jarman keessatti faa lammiileen baay'ee dhumanii jechuudha. Kanaaf the peace of the Westphal ended the wars in Germans in bara 1648 nageenyi bu'ee waraanni kun dhaabatee jechuudha. Kanatti aansee kan jiru ammoo the industrial revolutions kan jennudha jechuudha. Industrial revolutioniin maal jechuudha kan jiru bal'inaan waliin ilaalaa jiru. Warraaqsa industiriidha kan biyya England keessatti jalqabe jechuudha. Kanaaf the terms of industrial revolutions means the inventions of use of machines and place of hard labor. Kan termiin yookaan jechi industrial revolution jiru kun bikkiin irraa dhufe hard yookaan gartee machines is placed the invention yookaan means inventions use of machine jechuudha. Kalaqamuu maashinaati in place of hard labors gartee bikka gartee maashiniin replaced by the force of man kan gartee humna namaa bakka bu'u maashinni oomishamuu kanaanii maal jennaan jechuudha. Termii kanaan industrial revolution jennaan. Kanaaf industrial revolution jechuun termiin kun revolutions means wanni inni gartee nu argisiisu bikka gartee place yookaan gartee hard labors yookaan gartee labors machines in place hard labors gartee bikka hojiin cimaa ta'etti maashina bakka buusuudha jechuudha bikka namaatiin jechuudha. Kanaaf machines is now did the work done provincially by hand with the simply tools shape and the equipment. Kanaaf machine now did work kan hojjate jechuudha. Dan kan gartee hojimmaan guutummaan guututti hojii kan hojjatedha. Provincially by hand with the simple tool gartee maashina salphaa ta'e bakka buusuudhaan bikka gartee hojiin ilmi namaa silaa itti baay'atu gartee hojiin ilmi namaa itti hojjatu maashinii bakka buusuudhaan kan hojjatamedha jechuudha. Kanaaf Europeans saw a shift from an economy based on farming and the handicrafts to an economy based on the manufacturing by machines in factories. Kana jechuun maal jechuudha? Europeans saw shift ni jijjiiran from the economy isaanii based on the farming qonnarraa handicrafts harkaa waa tolchuurraa economy isaanii based on manufacture warshaawwan jijjiiran by the machines in the factories maashina gartee warshaatti gartee waan aqanii waan haaree meeshaa haaree baasutti jijjiiran hojii isaanii kan duraan gartee qonnarratti qaban san jechuudha uummanni Awurooppaadha jechuudha. Kanaaf simply based machines it began to integrate Britain eegale 1780 yookaan 1750 jaarraa guddaan kitaabni 1780 kan eegaleedha jechuudha. Kanaaf took the several decades and the spread to other Western Europe achirraa ka'uudhaan yookaan starting points of the industrial revolution yookaan Britain yoo taates gartee spread ta'e jechuudha in other Western Europeans or other world gartee country biyyoota addunyaa biroo keessattis baay'inaan babal'ate. The machines of the industrial revolution was operated by the new form of the powers known as steam power fayyadamuu eegale. Duraan maal fayyadaman is replacing early wind power fi water power jira. Severy and the 1698 yookaan 1698 kan jiru. Yookaan duraan maaltu jira jechuudha. Qilleensaa fi akkasumatti watariidhaa fi wiindiidhaan hojjeta. Amma immoo steam poweriidhaan hojjechuu eegale jechuudha. Amma maal jechuudha industrial powering industrial revolution keessatti jechuudha maashinoonni jiran jechuudha. Kanaaf wiindiidhaa fi watarii bakka buusuu eegalan. Kanaaf servi in 1698 and newcomers is 1705 and 1711 James Wetton namni jannuun kunis improved kan mirkaneesse steam engaging akka jajjabeesse adapt kan fudhate them forms of operating all kinds of the machinery hundi akka itti fayyadaman kan taasiseedha including the machines of the factory dabalatee hundi isaaniitu akka ittiin hojjetan kan godheedha jechuudha James Wetton namni jennu kun. Kanaaf the steam powers was apply kan ta'edha jechuudha to the transport kan godhe jechuudha. The first yeroo jalqabate steam boats dooniiwwan on the rivers galaanotaa fi akkasumatti
laggeenii fi galaanota irratti akka deeman dooniiwwan istiimiidhaan deeman akka jiraatan. Faayinaalii istiim paawariin ammoo osoo used to nu fayyada land transport lafarrattis akka fayyadamnuuf jechuudha. Lafarrattis in the forms of railways bifa baaburaatiin and the first railways locomotive west building bara 18 jalqaba karaan baaburaatis ijaarame akkuma dooniinis gartee istiim paawariidhaan bishaan irra deemuu eegaltetti istiim paawariinis lafarratti deemuu eegale jechuudha baaburaan jechuudha. By the mid 19th century Great Britain had become the world first richest industrial revolution tan taate addunyaarraa biyya Ingiliz jechuudha achumatti eegalee isiidha jechuudha. Kanaaf it Scotland's industries alone 1815 was equal to size of the bikka hundarratti gartee kan inni sirritti equalii ta'e jechuudha. Other European biyyoota hundaa wajjin bara 1850 jechuudha. Equal size kan ta'e jechuudha cotton industry jechuudha biyyoota Awurooppaa hundarratti jechuudha. Kanaaf the industrial revolutions spread ni babal'ate to the rest of the Europeans different times yeroo adda addaatti and the spread baay'ee babal'ate jechuudha. Yeroo adda addaattis biyyoota Awurooppaa guutummaan guutuu keessatti industiriin babal'ate. First industrial continental Europeans were the Belgium tan jennuun Faransaayii fi Jarmaniinis biyyoota gartee Biriteenitti aananii warreen gartee industrial revolutionii fudhatanii jechuudha. Kanaaf industrial revolutions is also occurred in the United States keessattis bara 18 jechuudha. Britain was the leading to the industrial nation ida biyya gartee isa kana hunda hoggantudha. In the early and the 19th century keessatti jechuudha jalqaba jaarraa 19ffaa keessatti but ta'ullee countries like the United States eventually the surpass in the Britain and the industrial production taateeti argamte jechuudha. Biitti Ameerikaadha jechuudha sirriitti jechuudha. Kanaaf kanatti aansee ammoo kan jiru unity shanaffaadha. Unity kun cover ta'ee jira jechuudha. Kanumaan cover goonaa jechuudha. Kanaaf gaafiiwwan kana tungaansa salphaadha. Akkumatti gartee kitaaba irra jirti waan taateef shashaakalaatii dalagaa bira kutaadha. Unity shanaffaa ammoo sagantaatti aanu keessatti bal'inaan waliin laallaa yaada keessan koomentii biratti aanangaa bikka isiniif hin galinis na biraan gaan isiniin jaa hangaan danda'utti isin biraan jira. Thank you maatii chaayinaalii keenyatti dabalamaa like gochuudhaan na bira dhaabbadhaa isinis I love you barattoota kiyyaa thank you hunaaf jiraadhaan isiniin jaa.